Welcome to my YouTube channel, English Reader. I made him understand. I made him understand. I made him understand. معنی دا ما هغه پوه کړ. His intention is wrong. His intention is wrong. His intention is wrong. معنی دا د هغه نیت او اراده خرابه ده. Intention ارادې ته هم وای او نیت ته هم وای. He seldom comes here. He seldom comes here. He seldom comes here. معنی دا هغه کله کله دلته راځي. You are so impatient. You are so impatient. You are so impatient. معنی دا ته ډیر بې صبره، ته ډیر بې حوصلې. Where is your attention at? Where is your attention at? Where is your attention at? معنی دا ستا پام فکر چیرته ده. He understood what I said. He understood what I said. He understood what I said. معنی دا ما چې څه وویل هغه پوه شو. Don't bother anyone. Don't bother anyone. Don't bother anyone. معنی دا هیڅ چاته تکلیف مه ورکوه یا هیڅ چاته تکلیف مه رسوه. I cannot forget you. I cannot forget you. I cannot forget you. معنی دا زه تا نشم هیرولی. Where was he yesterday? Where was he yesterday? Where was he yesterday? معنی دا هغه پرون چیرته و. I am proud of you. I am proud of you. I am proud of you. معنی دا زه په تا ویاړم، زه په تا فخر کوم. I will teach you a lesson. I will teach you a lesson. I will teach you a lesson. معنی دا زه به تا ته یو سبق وښیم. I can't tolerate this insult. I can't tolerate this insult. I can't tolerate this insult. معنی دا زه دا بیزتی نشم زغملی یا زه نشم برداشت کولی. What is wrong with you? What is wrong with you? What is wrong with you? معنی دا تا ته څه تکلیف ده، تا ته څه مسله ده. Who is knocking at the door? Who is knocking at the door? Who is knocking at the door? معنی دا دروازه څوک وهي یا دروازه څوک ټکوي. May I go with you? May I go with you? May I go with you? معنی دا آیا زه تا سره تلی شم؟ مونږ چاته وایو کنه چې هلکه زه تا سره تلی شم، نو په انګلیش کې به وایو May I go with you? زه تا سره تلی شم. May I stay with you? 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 معنی دا زه تا سره پاتې کېدی شم. What was that noise? What was that noise? What was that noise? What was that noise? معنی دا د څه شور و یا دا شور د څه شي و. Time waits for none. Time waits for none. Time waits for none. Time waits for none. معنی دا وخت د هیچا انتظار نه کوي. Yesterday I told them. Yesterday I told them. Yesterday I told them. Yesterday I told them. معنی دا پرون ما دوی ته وویل. مونږ چاته وایو کنه چې ما دوی ته پرون وویل، نو په انګلیش کې به وایو Yesterday I told them. پرون ما دوی ته وویل. Yesterday he told me. Yesterday he told me. Yesterday he told me. معنی دا هغه ما ته پرون وویل. Do ever what you want. Do ever what you want. Do ever what you want. معنی دا کوه څه چې دې زړه غواړي یا کوه څه چې دې زړه وي. ملګرو د داسې نور ویډیوګانو د جوړولو لپاره زموږ یوټیوب چینل انګلیش ریډر سبسکرایب کړئ او ویډیوګانې لایک او کمنټ پرې ضرور وکړئ. مننه.